Good morning, everyone. Okay, good morning. Okay, yeah, okay. So, in the last class, we were discussing the questions from our decision analysis. CVP analysis questions ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് from other decisions. So, today we will be continuing with our question practice. ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾക്ക് CVP analysisലെ question practice കഴിയാം. And one thing I have to tell you that on Monday, you will be having, okay, happy Teachers Day. Thank you guys. So on Monday you will be having a test. CVP അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത എല്ലാ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൺഡേ. After that test initiation, so I have been discussing the problems from the assumptions to break-even analysis to other decisions ഉള്ള problems നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർക്കും. After that നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഉണ്ട്, ഒരു ഡേ ഉണ്ട്, just for preparation ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. And Monday you will be having a small test, ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ നടത്തില്ലേ, അതേപോലെ ഒരു സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ ഉണ്ടാവുക. ഓൾമോസ്റ്റ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം വരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള മാർജിനൽ അനാലിസിസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും. So when you revise, I have seen that someone of you have sent me doubts എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് കണ്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ മാർജിനൽ അനാലിസിസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. സോ അതെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് മുന്നേ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ എൻഡിൽ ആ മുന്നേ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് അതും കൂടെ തരാവുന്നതാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഡോണ്ട് വെറി, 1 or 2 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം, കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഐ നോ ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺടാക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയറിങ് അത്രയ്ക്കും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയക്കാം. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ എൻഡിൽ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ഒരു 5 minutes ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് 5 minutes 5 to 10 minutes നമ്മൾ മുന്നെടുത്ത പോർഷൻസിന്റെ ഒരു റിവിഷൻ, എന്താണ് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. അറ്റ് ദി എൻഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു 10 minutes ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ 10 minutes അതുവരെ എടുത്ത പോർഷൻസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഒന്നും കൂടി എക്സ്ട്രാ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അതർവൈസ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ 10 minutes ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, അന്നെടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിരിക്കാം, മുന്നെടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ട്സും നമ്മൾക്ക് അന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇസ് ദിസ് മെത്തേഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു യു? ഇതേപോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, യെസ്. So today we will be continuing with our question answers. I hope you have pen, paper and calculators with you, please. Yes, our questions. So if ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കഡ് ടെൽ മീ, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണേ, നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
I have made to hear that someone of you requires time speed ഉണ്ട് ടൈം വേണം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ അത് അലൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യെസ്, ഹു ഇസ് ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക്? ഓക്കെ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? Yes, if you are about to tell me something, you can tell me. Clear ആവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ. Is my audio clear to you? Okay, done. So the next question. Bolger and Company manufactures large baskets for turbine industry. Bolger's per unit sales price and variable cost for the current year are as follows. So Bolger and Company turbine industryക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ ബാസ്ക്കറ്റ്സ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ യൂണിറ്റ് സെയിൽ പ്രൈസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കറണ്ട് ഇയറിലോട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Bolger's total fixed cost aggregate $360,000. As Bolger's labor agreement is expiring at the end of the year, management is concerned about the effect a new agreement will have on its unit break-even point. The controller performed a sensitivity analysis to ascertain the estimate effect of a $10 per unit labor increase and a $10,000 reduction in fixed cost. Based on these data, it was determined that the break-even point would. So what is that? This Bolger and Company is a manufacturer of large baskets for turbine industry. അവരുടെ സെയിൽസ് പ്രൈസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡേറ്റയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എ ചേഞ്ച് ഇസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബോൾജർ ഒരു പുതിയ ഒരു പഴയ ലേബർ അഗ്രിമെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്പയർ ആവാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് എ ന്യൂ അഗ്രിമെന്റ് ഇസ് coming in place, right? So as per the new agreement, what is happening is that the unit labor cost will increase by 10. Unit labor cost $10 per unit increase agum, and fixed cost will decrease by 10,000. Fixed cost 10,000 ആയിട്ട് decrease agum. So we have to determine what is the effect on the ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. So effect ഉണ്ടാകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to compare the old break even point with our new break even point. പഴയ break even പോയിന്റും പുതിയ break even പോയിന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം and we have to decide what is the relative effect എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. So what will be our old break even point അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള break even point എന്തായിരിക്കും നോക്കുക. So let's compute the problem. So as per the old agreement പ്രകാരമുള്ള break even point എന്താണ്? is equal to fixed cost divided by contribution margin per unit. So it is represented in terms of units, so we could use units. So what is the fixed cost? As per old agreement, the company is having a fixed cost of $360,000 and contribution margin. How can we compute the contribution margin? Sale price less variable cost. So 300 minus 210, which is 90. So what is the break-even point? 360,000 divided by 90 will be 4,000 units was our break-even point. And as per the new agreement വരുമ്പോൾ what is the break-even point? As per the new agreement, our variable cost is changing because the direct labor cost is increasing by 10 rupees. So currently 210 ആണ്. So ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് 10 റുപ്പീസും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ the new variable cost will be new variable cost will be 210 plus 10, it is actually 220. And selling price same, change ഒന്നും വരുന്ന പറയുന്നില്ല. And what happens to a fixed cost? There is a 10,000 reduction in the fixed cost. Currently the fixed cost was 360,000 and it will reduce by what? 10,000. So what is our new fixed cost? 350,000. And what will be our break-even point under new agreement? It's equal to fixed cost divided by contribution margin. It will be 350,000 divided by 220. What is the contribution margin? 300 minus what is the new variable cost? 220. So 300 minus 220 will be 80. Cut.
Okay, 300 divided by 220 is equal to 80. So what is the new break-even point? 350,000 divided by 80, which is 4,375. So what is happening to our break-even point? Break-even point endana? As per the older agreement, it was 4,000 units. But as per the new agreement, it increased to 4,375. So there is an increase by 375 units. So what is the answer? Answer is option T. Yes. Ashley, Binsi, Sri Lakshmi all has given me the answer. Very good. Sachin, yeah, good. Yes. So let's check whether our answer is right or not. Yes, it's the right answer. Okay. Is it clear to you? Clear or no? Okay. So if you want the time to note it down, please note down, right? So moving forward to the next question. So it's a relatively very simple question. You could expect questions like this. And the next question. Okay. Ace Manufacturing plans to produce two products, product C and product F, during the next year with the following characteristics. So two products are the product C and product F. And the data for those products are also given to us. Selling price, variable cost, and expected sales units are also provided. Total projected fixed costs for the company are 30,000. Assume that the product mix would be the same at the break-even point as at the expected level of sales of both products. What is the projected number of units of product C to be sold at the break-even point? Here, this Ace Manufacturing is planning to produce two products, which is product C and product F. അതിന്റെ ഡേറ്റ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. And what it is said that the product mix would be the same at the break even point. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So നമുക്ക് നോക്കണം what is the projected number of units of product C to be sold at the break-even point. Break-even pointil product C എത്ര units വിൽക്കണം? What should be the number of units for product C in the total break-even point? So it is actually a sales mix. So we are having two products, product C and product F. So definitely sales mix. So if there are sales mix, when a company is having two products or more than one product, it will be having a sales mix. And we assume that the sales mix is constant. Sales mix constant ആണെന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്യണം. But ഇവിടെ again അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, product mix same ആയിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we have to find the share of product C in the break-even point. അപ്പം അതിനാദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? We have to find the total break-even point. അതിൽ Cയുടെ share എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. How can we find the break-even point when there is a product mix? First, product sale break-even point in units ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കണം is equal to fixed cost divided by weighted average contribution margin per unit. So we have to find out the weighted average contribution margin per unit. So contribution margin of every product into its corresponding sales mix, we get the weighted average contribution margin. So let's just find out the weighted average contribution margin per unit. So weighted average contribution margin is equal to, what is the contribution margin for product C? Yeah, B. Let's check Soumya. C the contribution margin at 3 2. 10 minus 8, it is 2 into its product mix. Product mix at 3. So total രണ്ടിന്റെ കൂടെ 20,000 plus 5,000 25,000 ആണ്. ഈ 25,000 C 20,000. So find the proportion. 20,000 divided by this 25,000, 80% plus product F in the contribution 15 in minus 10, it is 5. 5 into 5,000 by 25,000 is again 20%, 0.2. So what is our weighted average contribution margin? 2 into 80% plus 5 into 20%, which is
2.6 is our weighted average contribution margin per unit. Then we can find the break-even point. It's equal to fixed cost divided by weighted average contribution margin. And what is the fixed cost? It is 30,000 given in the question. Weighted average contribution margin we have found out, which is 2.6. So what is the break-even point? 30,000 divided by 2.6 will be 11538. 11538 units. So this is the total break-even point for the company. So നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ 11538 കാണും. അപ്പം ചാടിക്കറി ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യരുത്. What is our question? Projected number of units of product C. Cയുടെ എത്ര യൂണിറ്റ് വേണം? So from the total break-even point of 11538 units, what is the share of product mix of C? It is 80%. So 11538 into 80% will be 9230. Yeah, 9231. Pointiനെ അവരങ്ങോട്ട് ചേർത്തെടുത്തിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 9230 point. So you have given me the answer B. Yes, everyone has given the answer B. So let's check for the answer. Yes, it is the right answer. Clear alle? What about others? Is it clear to you? Do you have to repeat it again? What about others? Okay. So can I move forward to the next question? Okay. So ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ലാസർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ. Yes. Yeah, but the final information is different. Let's check. The Lazar Industries produces two products, crates and trunks per unit. Selling prices, cost and resource utilization for these products are as follows. So നമ്മൾ ചെയ്തത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. Here the final question is different. What is the final question? Due to planned renovations, Lazar Industries will be limited to 1 million machine hours. What is the maximum amount of contribution margin Lazar can generate during their renovation period? So this is a question from the other decisions in CVP analysis. Due to planned renovations, Lazar Industries will be limited to 1 million machine hours. Limited to 1 million machine hours. What is when limited by 1 million machine hours? When there is a limitation in the production facility, when there is a limitation in any resources, it is a constraint. So what is the maximum amount of contribution margin? So this decision, this question is based upon the topic product mix under constraint. So our constrained resource is 1 million machine hours. നമ്മൾക്ക് 1 million machine hours മാത്രമേ available ആയിട്ടുള്ളൂ. So we have to produce within this 1 million machine hours constraint. So this is a constraint to us. And remember that when there is a constraint, what is our main goal? How can we maximize our profit? We have to produce those products which is having a maximum, a highest contribution margin per unit of the constrained resource. അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് is based on this criteria. What is that criteria? We will produce the product which is having the highest contribution margin per unit of the constrained resource. What is the constrained resource here? Machine hours is our constrained resource. So we have to find the contribution margin per unit of machine hour, and which product is having the highest contribution margin per machine hour, we will produce that product. After that our product produce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ മറ്റേ product നമ്മൾ produce ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Again come back to the informations. So crates and trunks are the two products. അവരുടെ selling price, direct material cost, direct labor cost, variable overhead cost, variable selling cost, machine hours per unit എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്.
Production of crates and trunks involves joint processes and use of the same facilities. The total fixed factory overhead cost is 2 million and total fixed selling and administrative cost are 840,000. Production and sales are scheduled for 500,000 crates and 700,000 trunks. So production and sales data നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 500,000 crates 700,000 trunks ആണ് production. Laser has a normal capacity to produce a total of 2 million units in any combination of crates and trunks. Crates ഇന്റെയും trunks ഇന്റെയും ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം 2 million പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം and maintains no direct material work in process or finished goods inventory. Planned renovation കാരണം 1 million machine hours ആൾക്കുള്ളൂ. What is the maximum amount of contribution margin that laser can generate during the renovation period? Renovation period ലാസറിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So what have to നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. What should be our first decision? We have to decide which product to produce. ഇതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. How can we decide? We will decide by looking at the product having the highest contribution margin per unit of the constraint resource. So cratesന്റെയും ട്രങ്ക്സിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ മെഷീൻ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുക. കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുക. Yeah. So let's work it out. Please note the question നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So what we could do, we could find the contribution margin per unit of constraint. Contribution margin per unit of machine hour. കണ്ടുപിടിക്കുക. So for the crates, first we can find it for the crates. Crates in what is the contribution margin for crates? Selling price is 20, direct material cost 20 minus 5 minus direct labor cost 8 minus variable overhead cost 3 minus variable selling cost 1. Our contribution margin is 3. And how many machine hours are required for producing one unit? ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര മെഷീൻ അവർ വേണം? 2 machine hour വേണം. So what will be the contribution margin per machine hour? 3 by 2 which is 1.5. അല്ലേ? ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 3, ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മെഷീൻ അവർ വേണം. So for 1 machine hour, what is the contribution margin? 3 by 2 which is 1.5. And let's it find for trunks. Trunks in the case നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ for trunks, what is the contribution margin? 30 is the selling price. 30 minus 5 minus 10 minus 5 minus 2 will be 8. 8 is the contribution margin. And how much machine hours is required? Machine hours എത്ര വേണം ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ? Machine hours per unit is 4. And what is the contribution margin per machine hour? It is 8 by 4 which is 2. Which product is having the highest contribution margin per machine hour? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മെഷീൻ അവറിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ കിട്ടുന്നത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? ട്രങ്ക്സ്. ബിക്കോസ് for crates the contribution margin per machine hour is 1.5, while for trunks the contribution margin per machine hour is 2. So we will decide to produce which product? Trunk produce ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. കാരണം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ തരുന്നുണ്ടാവുക. And what is the total available? And we know that production sales നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 500,000 cratesനും 700,000 ട്രങ്ക്സിനുമാണ്. സോ ലാസർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ 2 million വരെ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് എത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്? ദ മെഷീൻ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എത്രയുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് 1 million. സോ 1 million മെഷീൻ അവേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഈ 1 million മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ട്രങ്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? സോ ഫോർ 1 trunk you require 4. So for using 1 machine hour, how many trunks you could produce? You could produce 1 million divided by 4. You could produce
250,000 trunks. അല്ലേ? ടോട്ടൽ 1 million മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ട്രങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 4 മെഷീൻ അവർ വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1 million മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി കുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ മെനി ട്രങ്ക്സ്? 250,000 ട്രങ്ക്സ്. അങ്ങനെ 250,000 ട്രങ്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ യു കുഡ് ഗെറ്റ്? 250,000 ട്രങ്ക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു ട്രങ്കിന് എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ? ഇറ്റ് ഇസ് 8. ഒരു ട്രങ്കിന് 8. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250,000 into 8, what is the maximum contribution margin you could get? It is 2 million. Clear ആണോ? So again I will explain the question once again. സോ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ട്രങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ട് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 500,000 ക്രേറ്റ്സിനും 700,000 ട്രങ്ക്സിനുമാണ്. നോർമലി 2 million യൂണിറ്റ്സ് ഏത് കോമ്പിനേഷനിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് an additional information is provided to you. Additional information is provided, which is this. Due to plant renovation, laser industries will be limited to 1 million machine hours. Plant renovation കാരണം 1 million machine hours ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? സോ സിൻസ് 1 machine hours ലിമിറ്റഡ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് റിസോഴ്സ്. So when there is a constraint and you are having two products, how can we decide which product to produce? We will be deciding based on the contribution margin per unit of constrained resource. ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് റിസോഴ്സ്, ഇവിടെ മെഷീൻ അവർ. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അവർ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഹിയർ ലുക്ക്. So here cratesന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അവർ കണ്ടുപിടിക്കാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 3ഉം മെഷീൻ അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് 2 ആണ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ മെഷീൻ അവർ ഈസ് 3/2 1.5. ട്രങ്ക്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 8ഉം മെഷീൻ അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് 4ഉം ആണ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ മെഷീൻ അവർ ഈസ് 8/4 2 ആണ്. ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ മെഷീൻ അവർ ഉള്ളത് ട്രങ്ക്സ് ആണ്. സോ വി വിൽ ഡിസൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രങ്ക്സ്. So how many machine hours is available to us? 1 million. 1 million machine hoursൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 4 machine hour വേണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 million/4, using this 1 million machine hours, we could produce how many trunks? 250,000 trunks. So 250,000 trunks പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രങ്കിന് 8 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ വെച്ചിട്ട് 250,000 ട്രങ്ക്സിന് 2 million കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. That is the maximum contribution margin the laser industries can generate. Clear? Is it clear? Is it clear? Okay. Please note it down. So let's check for our answer. Yes, it's the right answer. Okay. Can we move forward with the next question? Okay.
These types of question we have already done. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Yeah. Break-even point. Specialty Cakes Incorporated produces two types of cakes, a 2 pounds round cake and a 3 pounds heart-shaped cake. Total fixed cost for the firm are 94,000. Variable cost and sales data for the two types of cakes are presented below. So specialty cakes രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 poundsന്റെ റൗണ്ട് കേക്കും ഒരു 3 poundsന്റെ ഹേർട്ട് ഷേപ്ഡ് കേക്കും. റൗണ്ട് കേക്കുണ്ട് ഹേർട്ട് ഷേപ്ഡ് കേക്കുണ്ട്. Total fixed cost for the firm are 94,000. Variable cost and sales data for the two types of cakes are presented below. If the product രണ്ടിന്റെയും സെയിൽ പ്രൈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കറണ്ട് സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട്. If the product sales mix were to change to 3 heart-shaped cakes for each round cake, the break-even volume of each these products would be. So sales product mix change ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാണ്? 3 heart-shaped cake for 1 round cake. ഒരു റൗണ്ട് കേക്കിന് 3 heart-shaped cake എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to find the break-even units. So currently എന്താണ് there is a change in the sales mix. Sales mix ഇപ്പം എന്താണ്? 3 heart-shaped cake for each round cake. റൗണ്ട് കേക്ക് ഒരെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് കേക്ക് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? 3. So for 1 round shaped cake, 3 heart shaped cake. So our sales mix is 1:3 അല്ലേ? For round cake 2 heart shaped cake 1:3 ആണ്. So we have to find the break-even point. Break-even point, if there is a sales mix, how can we find the break-even point? Just a moment. When there is break-even point, when there is sales mix, how can we find the break-even point? Break-even point is equal to fixed cost divided by weighted average contribution margin. So we could find the weighted average contribution margin. What is that? What for round cake? Let's take for round cake. What is the contribution margin for round cake? Contribution margin selling price 12 minus variable cost 8. The contribution margin is 12 minus 8, 4 into what is its sales mix? 1 divided by 4. 1 plus 3, 4 plus. And what is the contribution margin for heart-shaped cake? 20. 20 is the selling price. Variable cost 15. So 20 minus 15, 5 into what is its sales mix? 3 by 1 plus 3, 4. What find out the contribution margin? 4 into 1 by 4 plus 15. What is that? So 3.75 plus 1, which is 4.75. Alle. Right. Yes, 4.75 is the weighted average contribution margin per unit. And let's find out the break-even point. What is break-even point? Is equal to fixed cost is 94,000 divided by weighted average contribution margin as 4.75. So 94,000 divided by 4.75 will be 19,789. 19,789. 789 units is the break-even point. So we have to find out the break-even volume of these two products. So for round cake in from the total break-even point of 19,789, its sales mix is 1 by 4. So 19,789 into 1 by 4 will be 4,947.
And for heart-shaped cake, for heart-shaped cake, 19789 into 3 by 4. 148 148 for 1.75. Let's take it 14842. So we have got our answer. Yeah, the answer is option B. So you are giving me answer. It is option A. Very good. So yes, 4948 and 843 almost similar. Just one difference because of the points difference what we take. ഇവിടെ നമ്മൾ break even point എടുത്തപ്പോൾ point എടുത്ത difference മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the answer is option A 4948. So let's check. Yes. Yes, this is the answer. Clear? Is it clear to everybody? Okay, can I move forward with the next question? Okay. What is this question? Okay. Yes. Okay. Servine Corporation makes two types of motors for use in various products. Operating data and unit cost information of its products are present below. So they are manufacturing two types of motors. So product A and product B. And the data for the product A and product B is provided to us. Their annual unit capacity and their annual unit demand all same. Selling price, variable manufacturing cost, fixed manufacturing cost, variable selling and administrative cost, fixed selling and administrative, fixed other administrative, and unit operating profit. All these data are provided to us. Machine hours per unit. Servine has 40,000 productive machine hours available. The relevant contributions per machine hour for each product to be utilized in making a decision on product priorities for the coming year. Straightforward question. What is that? The relevant contributions per machine hour for each product. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും contribution per machine hour കണ്ടുപിടിക്കണം. So here you look that Servine has 40,000 productive machine hours available. Available at എത്ര machine hours ഉണ്ട്? 40,000 ഉണ്ട്. So this machine hours is the constraint. ഇത്രയും machine hours നമ്മൾ available ആയി ഉള്ളൂ. So we have to base our decision on the highest contribution margin per unit of this machine hour. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Very simple calculation. How can we find the contribution margin per machine hour? Contribution margin divided by machine hours per unit. So what is the contribution margin for product A? Straight at calculate ചെയ്യാലോ. So contribution, so let's take it for product A. What is the contribution margin for product A? Selling price is 100. Selling price less variable cost. So selling price is 100. What is the variable cost? 53. Variable manufacturing cost. Variable selling and administrative 10. So 53 plus 10. 53 plus 10. What it is? 100 minus 63. അല്ലേ? വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് 53 പിന്നെ ഫിക്സഡ് ആണ്. വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് 10. സോ ദീസ് ആർ ദി ഓൺലി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സോ 100 minus 63 എത്രയാണ്? 37 is the contribution margin. How much machine hours is required for one unit? 2 machine hour. So what is the contribution margin per machine hour? It is contribution margin 37 divided by machine hour 2, which is 37 by 2, 18.5. Good. Let's check for product B. What is the contribution margin for product B? Selling price is 80 minus variable cost, variable manufacturing cost 45 plus variable selling and administration cost 11. So which is 80 minus
45 plus 11 is 56. So 80 minus 56, which is 24. And the machine hours required per unit is 1.5. So the contribution margin per machine hour will be 24 contribution margin divided by machine hours per unit 1.5, which is 24 divided by 1.5. 16 is the contribution margin per unit of machine hour. Clear? So let's check for the 18.5 and 60. I hope there is an answer like that. Yes. Yes, the answer is right. Okay. Is it clear to you? The question is very straightforward. We have to find the contribution margin per machine hour. അത് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. So note it down. Okay. Can we move forward with the next question? Okay. So this is a break-even point. So നമ്മൾ almost ചെയ്ത question തന്നെയാണ്. So somewhat different ആണ്. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു calculation ഉണ്ട്. Let's look it. Donnelly Corporation manufactures and sells t-shirts in printed with college names and slogans. Last year, the t-shirts sold for 7.5 each, and the variable cost to manufacture them was 2.25 per unit. The company needed to sell 20,000 shirts to break even. The net income last year was 5,040. Donnelly's expectation for the coming year include the following. The sales price of the t-shirts will be 9. The variable cost to manufacture will increase by 1/3. Fixed cost will increase by 10%. The income tax rate of 40% will be unchanged. The number of t-shirts Donnelly Corporation must sell to break even in the coming year is. So one thing you have noticed that here a sales price is given, variable cost is given, tax rate is provided, net income is provided, but not fixed cost is provided to us. Fixed cost നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. And in order to find the break even point, we have to know the fixed cost. കാരണം മുമ്പത്തെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ, അതിൻ്റെ ഒരു 10% കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പുതിയ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ടീഷർട്ടിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. 20,000 ഷർട്ട്സ് ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈൽ യൂസിംഗ് ദിറ്റ് വി കുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് what is the break even point. കാരണം we know that the break even point is equal to fixed cost divided by contribution margin. So the break even point is provided to us 20,000 units, fixed cost not given. We could find the contribution margin. The sale price of the t-shirt is 7.5 and the variable manufacturing cost was 2.25. Right. So 7.5 minus 2.25, 5.25 is the contribution margin per unit. So what will be the fixed cost? Fixed cost will be 20,000 into 5.25 will be our fixed cost. What is 105,000? Alle. Got it. 105,000. Next, we could find the new break-even point. പുതിയ break-even point കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ sale price t-shirt എന്തായിട്ട് മാറും? The sale price has changed to what? Selling price now is 9. 7.5 അല്ല ഇപ്പം 9 ആയി. Variable cost to manufacture will increase by 1,000. Variable cost 1/3 will increase by 1/3. So variable cost is currently what? 2.25 plus
2.25 into 1/3 കൂടെ ഇൻക്രീസ് ആകും. അതിന്റെ 1/3% കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻ കൂടെ ഇൻക്രീസ് ആകും. സോ 2.25 into 1/3 plus 2.25, the new variable cost is 3. What happens to the fixed cost? Fixed cost, currently the fixed cost is 105,000, will increase by 10%. So add 10%, which will be 115,500 will be our new fixed cost. Income tax rate 40% unchanged. So we have to find the break-even point. പുതിയ break-even point കണ്ടുപിടിക്കണം, which is fixed cost divided by contribution margin. Fixed cost എത്രയാ? 115,500 divided by contribution margin. Selling price is 9. Variable cost changed to 3. So 9 minus 3, 6 as the contribution margin. So 115,500 by 6, 19,250 will be our new break-even point. Clear? Clear ആണോ? Yes. Done. Okay. So let's check for the answer. Yes. The answer is right. So note it down. So can we move forward to the next question? Okay. So this is a theory question. I hope you could give me the answer. Ticker company sells two products. Product A provides a contribution margin of 3 per unit and product B provides a contribution margin of 4 per unit. If ticker sales mix shift towards product A, which of the following statements is correct? Operating income will decrease if the total number of units sold remains constant. The overall contribution margin ratio will increase. The total number of units necessary to break even will decrease. The contribution margin ratios of product A and product B will change. What will happen? This is a theory question. We have already discussed it, that you have to give me the answer. What you feel? Which option is right? So actually there are two products. Product A ഉണ്ട്, product B ഉണ്ട്. Product Aയുടെ contribution margin 3ഉം product Bയുടെ contribution margin 4ഉം ആണ്. So sales mix is shifting towards product A. അതായത് product A കൂടുകയാണ്, product Bയുടെ sales mixിലത്തെ ഷെയർ കൂടുകയാണ് product Aയുടെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ്? So I can give you a clue, which is that the sales mix is shifting to those product which is having the lowest contribution margin. Contribution margin കുറവുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. So what will happen to our
What will be the relative effect? Operating income will decrease if the total number of units sold remains constant. Overall contribution ratio will increase. Total number of units necessary to break even will decrease. The contribution margin ratios for product A and product B will change. What is happening? So what would be the answer? Can you give me an option? The answer is option A. Operating income will decrease if the total number of units sold remains constant. So, which is because that sales mix shift ആവുന്നുണ്ട്. Sales mix shift ആകുന്നത് എങ്ങട്ടാ? Product A ലോട്ടാ. Which means that product Aയുടെ sales mixലെ percentage കൂടുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടാണ് shift ആകുന്നത്. So, product A 3 രൂപ മാത്രമേ contribution provide ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. But product B provides 4. So, the sales mix is shifting to the product which is having the lowest contribution margin. Its likely effect is that our operating income will decrease and the break-even point will increase. Overall contribution margin ratio will increase. ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേഷ്യോയുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാറുന്നുണ്ടോ? പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ മാറുന്നുണ്ടോ? So no, so it is not going. The total number of units necessary to break even will decrease. The total number of units to break even will increase. Increase ചെയ്യും. കാരണം സെയിൽസ് മിക്സിന്റെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് lower. As a lower contribution margin, our break-even point will increase. The contribution margin ratios for product A and product B will change. Product A and product B contribution margin ratio change ആകുന്നു. No such information regarding the change in the selling price variable cost. അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. So contribution marginum change ആകുന്നില്ല. So the answer is option A. As a result of shifting of the sales mix towards the product which is having the lowest contribution margin, the likely effect is that the operating income will decrease. Operating income കുറയും. Clear? Yes. Okay. Yes. This question is a little bit different. So they again the same information. Servine Corporation using motors operating data ഒക്കെ provide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have to find machine hours എത്രയുണ്ട്? 40,000 machine hours available ആയിട്ടുള്ളൂ. What is the maximum total contribution margin that Servine can generate in the coming year? Servine generate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന total contribution margin എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. So when there is two products and a constraint, which product to produce first? ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് is based on the contribution margin per unit of the constrained resource. അല്ലേ? So we could find out the contribution margin per unit of the machine hour. Yes. Okay. Yes. Just a moment. Yes. Contribution margin. So first take for product A. Product A contribution margin നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ്. What is the contribution margin? 100 is the selling price. 53 plus 10, 100 minus 63. 100 minus 63, 37. And machine hours required is 2. So contribution margin per machine hour എത്രയായിരിക്കും? നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്താട്ടോ. 37 divided by 2 is 18.5. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെ contribution margin is
80 minus 45 minus 11, it is 24, and the machine hour is 1.5. So contribution margin per machine hour is 24 by 1. It is 60. Yes. So based on it, which product we will produce? നേരത്തെ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ contribution margin per machine hour കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. So here we have found out the contribution margin per machine hour of product A as well as product B. And product A contribution margin per machine hour is 18.5. Product B is 60. So which product we will produce? Is it product A or product B? ഏത് product ആയിരിക്കും നമ്മൾ produce ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? Hello, tell me which product we will produce? ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? പ്രയോറിറ്റി ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനായിരിക്കാം? പ്രൊഡക്റ്റ് എ ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി? Yes, product A, because product A is having the highest contribution margin per unit of machine hour. അപ്പോൾ നമ്മൾ product A produce ചെയ്യും. So product A എത്ര produce ചെയ്യും? The capacity and the demand is the same. So നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. കപ്പാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, എടുക്കാം. ഡിമാൻഡും കപ്പാസിറ്റിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ദ കപ്പാസിറ്റി. കാരണം അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി? പ്രൊഡക്റ്റ് എ എത്ര മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? 10,000 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 10,000, ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര മെഷീൻ അവർ വേണം? 2 മെഷീൻ അവർ വേണം. സോ ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കമ്പനി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് 10,000? 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റേ വേണ്ടത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് 2 മെഷീൻ അവർ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം എത്ര മെഷീൻ അവർ എടുക്കും? 20,000 മെഷീൻ അവർ എടുക്കും അല്ലേ? 20,000 മെഷീൻ അവർ എടുക്കും. 20,000 മെഷീൻ അവറിന് ഒരു മെഷീൻ അവറിന് എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? 18.5 അല്ലേ? സോ 20,000 ഇൻറ്റു 18.5 പെർ മെഷീൻ അവർ. സോ 370,000 പ്രൊഡക്റ്റ് എയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഫ്രം എ. ഇനി 40,000 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവേഴ്സ്. അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് പോയാൽ റിമൈനിങ് എത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഉണ്ട്? 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ the machine hours required to produce 1 unit of product B is 1.5 divided by 1.5. So 20,000 divided by 1.5, 13,333. ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്ത്? പ്രൊഡക്റ്റ് ബി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 13,333 യൂണിറ്റ്സിന് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ്സ് ദ യൂണിറ്റ്സ്. For units, 1 unit, what is the contribution margin? ഒരു യൂണിറ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 24. So 13,333 into 24, it is 319992. So what is the total contribution margin the company can generate from B? Total contribution margin എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? From A 370,000 and from B എത്രയുണ്ട്? 319992. So the total contribution margin the company can generate is 370,000 plus 319992, which is 689,992. Clear? Little bit confusing. Do you feel it confusing? Yeah. Yes. So first of all, let me check the answer. Yes. Right answer. Yes. സോ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അവർ. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ലാസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ വിൽ ടെൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലാസർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയുമാണ് ഡിമാൻഡ്, ഇത്രയുമാണ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 500,000 700,000 ടൺസ് വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം 2 മില്യൺ വരെ കോമ്പിനേഷൻ പോകാം. പക്ഷെ 1 മില്യൺ മെഷീൻ അവേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല.
സോ നമുക്ക് അവിടെ ഇന്നൊരു ഇത്ര മാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ, ഇത്ര മാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എയും പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെയും യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി 10,000, ഡിമാൻഡ് 10,000 ആണ്. കപ്പാസിറ്റി ഒരു 50,000 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് ഒരു 10,000 യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റിംഗ് അപ് ടു ദ കപ്പാസിറ്റി. കാരണം നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഇത്ര മാത്രമേ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ യൂണിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് 10,000, അത്ര മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും 10,000 പ്രൊഡക്റ്റേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ആണെങ്കിൽ 20,000 ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അവർ. അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ 18.5 പ്രൊഡക്റ്റ് ബി 16 ആണ്. സോ വി ഡിസൈഡഡ് വി വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ. പ്രൊഡക്റ്റ് എ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? പ്രൊഡക്റ്റ് എ 10,000 യൂണിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. 10,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മെഷീൻ അവർ നമുക്ക് വേണം? 10,000ന് ഒരു യൂണിറ്റിന് 2 മെഷീൻ അവർ വെച്ചിട്ട് 10,000 ഇൻറ്റു 2 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തം എത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്? 40,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 40,000ൽ നിന്ന് 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് പോയാൽ റിമൈനിങ് എത്ര ഉണ്ട്? 20,000. ആ 20,000 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ 10,000 എടുക്കുക. 10,000 ഇൻറ്റു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് 37, 370,000. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു മെഷീൻ അവറിന് 18.370,000. ബോത്ത് ആർ സെയിം. സോ റിമൈനിങ് വി ആർ ഹാവിങ് 40,000ൽ നിന്ന് 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ റിമൈനിങ് എത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഉണ്ട്? 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 1.5 മണിക്കൂർ വേണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 13,333 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ബി അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും? 13,333 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ദ പെർ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ? 24, 31, 9,992. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ 18.5 എടുത്തു? വേണ്ട, ഈ 10,000 ഇൻറ്റു എത്ര എടുക്കുക? 10,000 ഇൻറ്റു 24 എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ 20,000 റിമൈനിങ് 20,000 ഇൻറ്റു 16 എടുക്കുക. നോ സി, നോ പ്രോബ്ലം. കാരണം റിമൈനിങ് 20,000 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നോ പ്രോബ്ലം. 320,000 പ്ലസ് 370,000 690,000 ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? വി ആർ ജസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റിംഗ് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ലാസർ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ലാസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾക്ക് ക്രേറ്റ്സും ട്രങ്ക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. അതിൽ ഇത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആ 2 മില്യൺ ആണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം. അതിൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും 2 മില്യൺ യൂണിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ, അതിൽ ട്രങ്ക്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം, ക്രേറ്റ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം, ഇഷ്ടമുള്ള എമൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 2 മില്യൺ ക്രേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 മില്യൺ ട്രങ്ക്സ് വരെ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 10,000 കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ, പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 20,000 കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ. പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിലും 10,000, പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെ ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിലും 20,000. സോ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 40,000 യൂണിറ്റ്സ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? 40,000 യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് 2 എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് 20,000 പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ഈ 20,000 പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റി 10,000 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ? വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്കും? സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ, റൈറ്റ്? സോ അതിലും ഭേദം റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ വെൻ യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? പ്രയോറിറ്റി എന്തിനു കൊടുക്കും?
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, I'm not getting a response from your part. Is it clear? Or do you have to explain it again? No problem. Last portion once more. Okay. ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ഒരു ഏരിയ I will explain it in another perspective. Right. Look. So we are having 40,000 machine hours. Totally 40,000 machine hours ഉണ്ട്. ഈ 40,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 10,000 യൂണിറ്റ്സ്. 10,000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് 2 മെഷീൻ അവർ വെച്ച് വേണം. അപ്പൊ ടോട്ടലി 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം. സോ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എ 10,000 യൂണിറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 10,000 യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? 37. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 370,000 യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ബി, ഈ 40,000 നിന്ന് 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് പോയ റിമൈനിങ് 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 1.5 മണിക്കൂർ വേണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 13,330 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 30,333 യൂണിറ്റിന് ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? 16 അല്ല 24. സോ 30,333 319,992 ഡോളർ കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 689,992 കിട്ടും. ഇത് യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 2ന്റെ എടുത്തിട്ട്. ഇനി വേണ്ട, മെഷീൻ എ എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? 20,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എ. ഒരു മെഷീൻ അവറിന് 18.5. സോ 20,000 into 18.5 370,000. ഇനി റിമൈനിങ് 20,000 യൂണിറ്റ്സ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ? പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എത്രയാ? 16 ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ. സോ 20,000 into 320,000 ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 690,000. വലിയൊരു 689,992 ആ ഒരു മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഡൗട്ട്സ് മീൻസ് ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ. This question is a little bit different question. Total production cost of prior periods for a company are listed as follows. Assume that the same cost behavior patterns can be extended linearly over the range of 3,000 to 5,000 units and that the cost driver for each cost unit is the number of units produced. Production units ഉണ്ട്, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, യൂണിറ്റ്സും അതിന്റെ കോസ്റ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. The company is concerned about its current operating performance that is summarized as follows. എന്താണ്? Sales, variable operating loss. Okay. How many additional units should have been sold in order for the company to break even? So currently കമ്പനി എത്ര യൂണിറ്റ്? കറന്റ്ലി കമ്പനിക്ക് 40,000, ഇത്ര സെയിൽസിൽ കമ്പനിക്ക് 40,000 ലോസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഈ 40,000 ലോസ് കമ്പനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആകാൻ വേണ്ടി എത്ര അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ സെല് ചെയ്യണം? അതാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം. അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി.
How many additional units should have been sold in order for the company to break even? കമ്പനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു? കറന്റ്ലി ദ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ലോസ് ഓഫ് 40,000. ഈ ലോസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? സീറോ ആക്കണം. ഈ -40,000 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം. സീറോ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ. അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടി വരും? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ഡു ഇറ്റ് and I will explain the logic. So we have to cover this additional 40,000. ഈ 40,000 കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ രൂപത്തില്. So the answer will be the break-even point, additional units to sell. Additional units to sell equal to, what is the contribution margin? 40,000 divided by, the contribution margin is currently 300,000. 12 എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നു നോക്കാം. 300,000 is the total sales volume divided by 12.5. ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക 24,000 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ what is the variable cost per unit? 180,000 divided by 24,000. 7.5 is the variable cost. So contribution margin is 12.5 minus 7.5. 5. So 40,000 divided by the contribution margin 8,000 units. Don't worry, I will explain it to you. Yes. Okay. So എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് 40,000 വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് അവർ കോസ്റ്റ് ഇസ് 40,000 ഗ്രേറ്റർ. കാരണം നമ്മളിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഉണ്ട്. ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ വെച്ചിട്ട് ഈ 40,000 ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് 40,000 വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലേ? സോ നമുക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഉണ്ട്. എത്രയാ? 300,000 മൈനസ് 180,000 എത്രയുണ്ട്? 120,000 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ using this 120,000 contribution margin, we were unable to cover a fixed cost of 40,000. 40,000 fixed cost cover ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആയിട്ട് 40,000 വന്നിട്ടുള്ളത്. കവർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഷുഡ് സെൽ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കവർ ദീസ് 40,000 ഓൾസോ. ഈ ഒരു 40,000 ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ വിൽക്കണം? സോ ദിസ് അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 40,000 divided by contribution margin per unit. What is the contribution margin? Sale price less variable cost. What is the sale price? Sale price is 12.4 given. പക്ഷെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ കിട്ടും. നോക്കോ, 300,000 is the total sales, അല്ലേ? ടോട്ടൽ സെയിൽസ് 300,000 ആണ്. സോ പെർ യൂണിറ്റ് 12.5 ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദർ? 300,000 divided by 12.5. It's 24,000 units വിൽക്കുന്നുണ്ട്. So what is the variable cost per unit? Variable cost per unit എത്രയായിരിക്കും? Total variable cost 180,000 divided by 24,000. 7.5 is our variable cost per unit. Contribution margin will be 12.5 of sale price minus 7.5, it is 5 per unit. Got it? So in order to cover this 40,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു 40,000 കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസ് ആയിട്ട് 40,000 വന്നു. So we have to cover this 40,000 of fixed cost also. So that fixed cost 40,000 divided by the contribution margin per unit 5, we get 8,000. So in order to cover this fixed cost of 40,000, or in order to make it break even, we have to sell additionally how many units? We have to sell 8,000 units additional. Clear ano? Is it clear to you? Okay.
Good. So again, the same question, Beeson Company. A theory question. Matson Enterprises sells three chemicals: petrol, septine, and tridol. Petrol is the company's most profitable product. Tridol is the least profitable. Which one of the following events will definitely decrease the firm's overall break-even point for the upcoming accounting period? So മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പെട്രോൾ, സെപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ട്രൈഡോൾ. ഇതിൽ പെട്രോൾ ആണ് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. ട്രൈഡോൾ ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ. സോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പെട്രോൾ, നെക്സ്റ്റ് സെപ്റ്റൈൻ, ഏറ്റവും അവസാനം ട്രൈഡോൾ. Which of the following events will definitely decrease the firm's overall break-even point? ഫേമിന്റെ ഓവറോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഏത് ഇവന്റ് വരുമ്പോഴാണ്? നെക്സ്റ്റ്, എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ട്രൈഡോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. നെക്സ്റ്റ്, ബി, an increase in the overall market for septine. C, the installation of new computer controlled machinery and subsequent layoff of assembly line workers. Option D, an increase in the anticipated sales of petrol relative to sales of septine and tridol. Yes, because an increase in the, when you are having product mix അല്ലെങ്കിൽ sales mix ഉണ്ടാകുമ്പോൾ when will the break even point will decrease? When sales mix കൂടുമ്പോൾ, sales mix increases of that product which is having the highest contribution margin, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് മിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കുറയും. നോക്കുവോ, an increase in the anticipated sales of petrol relative to sales of septine and tridol. സെപ്റ്റൈനും ട്രൈഡോളിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോളിന്റെ സെയിൽസ് കൂടുകയാണ്. പെട്രോളിന്റെ സെയിൽസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഹലോ, യാ, ഹു സ്പീക്കിംഗ്? Who speaking? Lakshmi? Hello? Hello, you could speak. No problem. So continuing. So an increase in the anticipated sales of petrol relative to septine and tridol. Petrol ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ സെയിൽസ് മിക്സ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അതിന്റെ സെയിൽസ് മിക്സ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കുറയും. എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ട്രൈഡോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ട്രൈഡോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്. അതിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വീണ്ടും കുറയുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ വീണ്ടും കുറയും, വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കൂടും. ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെപ്റ്റൈൻ. സെപ്റ്റൈൻ്റെ മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നു. സെപ്റ്റൈൻ്റെ മാർക്കറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സെപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നത്തിങ് എഫക്ട്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ് ലേ ഓഫ് അസംബ്ലി ലൈൻ വർക്കേഴ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് മെഷീനറി പുതുതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നു. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കൂടും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിക്രീസിങ്. So the answer is option D. Petrol is the most profitable product for the firm. So an increase in the sales of petrol would increase the weighted average unit contribution margin of the three products. The increase in the weighted average unit contribution margin would decrease the break-even point. Clear? Yes. Okay. This question is also based on the product mix decision under constraints. Moorhead Manufacturing Company produces two products for which the following data have been tabulated.
fixed manufacturing cost is applied at a rate of 1 per machine hour. സോ ദി ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു മെഷീൻ അവറിന് ₹1 എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ XY7, BD4 are the two products. Selling price, variable manufacturing cost, fixed manufacturing cost, variable selling cost ഒക്കെ തന്നുണ്ട്. The sales manager has had a 160,000. The sales manager has had a 160,000 increase in the budget allotment for advertising and wants to apply the money to the most profitable product. The product are not substitutes for one another in the eyes of the company's customers. Suppose Moorhead has only 100,000 machine hours that can be made available to produce additional units of XY7 and BD4. If the potential increase in sales units for either product resulting from advertising is far in excess of this production capacity, which product should be advertised and what is the estimated increase in contribution margin earned? And the question, രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, XY7ഉം BD4ഉം. അവരുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നുണ്ട്. സെയിൽസ് മാനേജർ ഒരു 160,000 ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഡ്വർടൈസിംഗിൽ ഒരു 160,000 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദീസ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ XYZ അല്ലെങ്കിൽ BD4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പറ്റുള്ളൂ. Suppose Moorhead has only 100,000 machine hours. 100,000 machine hours മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And if the potential, and remind this point, if the potential increase in sales units for either product resulting from advertising is far in excess of this production capacity, which means that ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് വഴിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് കൂടിയാലും അത് നമ്മൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണ്, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഉള്ളിലാണ്. Which product should be advertised and what is the estimated increase in contribution margin? ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണം, ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏറ്റവും ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഏൺഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു അഡ്വർടൈസ്? ഹിയർ കൺസിഡർ 100,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ദർ ഇസ് എ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കൺസ്ട്രെയിന്റ്, ഇതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് റിസോഴ്സ് ഫോർ XYZ and BD4? And when you note that, you could find a difference that machine hours എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടില്ല. XY7ഉം BD4നും എത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് ക്ലിയർലി തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓരോ യൂണിറ്റിന് എത്ര മെഷീൻ, മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 1 പെർ മെഷീൻ അവർ. ഒരെണ്ണത്തിന് എന്താ പറയാ, മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഒരു മെഷീൻ $1 എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷീൻ അവർ ഫോർ XY7? XY7ന് എത്ര മെഷീൻ അവർ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും? For XY7, the manufacturing cost is 0.75 and the manufacturing cost is applied at a rate of 1 per machine hour. ഒരു മെഷീൻ അവറിന് $1 എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ 0.7 divided by 1, 0.7 machine hours would be required for producing XY7. And BD4 നാണെങ്കിലോ 0.2 divided by 1, 0.2 machine hours will be required to produce BD4. കാരണം ഒരു മെഷീൻ അവറിന് $1, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.2 മെഷീൻ അവറിന് 0.2 into 1, 0.2 will be the fixed manufacturing cost. So for 0.7 machine hours into 1, 0.7 will be the fixed manufacturing cost. So this is the machine hours required to produce 1 unit of XY7 and BD4. Okay. Then we could find out which product to produce. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. How? We could find out the contribution margin per machine hour. കണ്ടുപിടിക്കണം. And what is the contribution margin for XY7? Contribution margin എത്രയാണ്? Selling price is 4 plus variable manufacturing cost 2, variable selling cost 1. So 4 minus 2 minus 1, 4 minus 3, it is 1. 1 divided by what is the contribution machine hour per unit? 0.75. So 1 by 0.75 will be $1.33 will be the contribution margin per machine hour.
And for BD4, what is the contribution margin per mission hour? Find it out. For BD, what is the contribution margin? 3 is the selling price, variable manufacturing cost 1.5, variable selling cost 1.5 plus 1, 2.5. 3 minus 2.5, 0.5 divided by what is the mission hours used for 1 unit? 0.2. So 0.5 divided by 0.2, which is 0.1 per dollar, 0.1 per mission hour. അല്ലേ? 0.5 അല്ലേ contribution margin? 3 minus 1.5 minus 1 will be 0.5 divided by 0.2, which is 2.5. Sorry. Clear? Till this point clear അല്ലേ? Yes. Okay. Then next. Which product produce? ഇതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? XY7 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ? BD4 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ? We will produce the product which is having the highest contribution margin per machine hour. So when you look at that, BD4 is the product which is having $2.5 as the contribution margin per machine hour. So we'll decide to produce which product. We will be producing BD4 since it is having the highest contribution margin per machine hour. So how many എത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? We are having 100,000 machine hours. And what is the machine hours required to produce 1 unit of BD4? 0.2. So how many units of BD4 can be produced? 100,000 divided by 0.4. 500,000 units of BD4 could be produced. 500,000 units of BD4 produce ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ? For 1 unit the contribution margin is 0.5. For 500 units, what is the contribution margin? 100,000. So let's check for the answer. Which product to produce? We will be producing what? Which product we will be producing? We will be producing BD4, yielding a contribution margin of 250,000. No, 0.5. I'm sorry. Yes. We will be producing BD4. Kananda, this is having the highest contribution margin. So it is not 0.2. I have used it. Just a moment. Yes. 100,000 machine hours divided by 0.2, 500,000 units will be produced. And for 1 unit, 500,000 into 0.5 is the contribution margin. So 500,000 into 0.5. So 250,000 will be the contribution margin earned. Clear? കാരണം ഈ ഒരു 100,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് XY7 അല്ലെങ്കിൽ BD4 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അത്രയും നമ്മൾക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 100,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ 100,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻറ്റയർലി ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? BD4. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു മെഷീൻ അവറിന് 2.5 വെച്ചിട്ട് 250,000 ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം 100,000 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ BD4 മാത്രമല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ഈ 100,000 ഇൻറ്റു ഒരു മെഷീൻ അവറിന് 2.5 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് 250,000 ഡയറക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 100,000 മെഷീൻ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് BD4 നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? 500,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റിന് 0.5 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് 250,000 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. അങ്ങനെയും നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.
ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, so 1.5 hours, you could take a 10 minutes break and come back after a break.
So coming back to our class. Okay. And some of you have sent me certain doubts, textbook questions, questions ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അതും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സെഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഡൗട്ട്സ് കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കിട്ടി, മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടന്റ്സിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരിചയമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയതിൽ മനസ്സിലായി കാണാം, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ പ്ലീസ് ഗിവ് ഡ്യൂ കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആൻഡ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ആവർത്തനം വരുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കാം. ആൻഡ് സമ്മൺ ഓഫ് യു ഐ വിൽ ഗിവ് യു എസ് എ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരാം. അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിമിലർ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു 20 to 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ can we continue with our class? Yes, okay. Eagle Brand Incorporated produces 2 products. Data regarding these products are presented below. Product X, Product Y. So selling price, variable cost, and raw material used per unit. Eagle Brand has 1,000 pounds of raw material which can be used to produce Product X and Product Y. So here, the constrained resource is the raw material. കാരണം 1,000 pounds of raw materials മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Product X produce ചെയ്യാനും പ്രൊഡക്റ്റ് Y പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും 1,000 pounds ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ ദ കൺസ്ട്രെയിന്റ് റിസോഴ്സ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, ഇത്ര മെഷീൻ അവേഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. കൺസ്ട്രെയിന്റ് റിസോഴ്സ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്, നമ്മൾക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ആണോ അതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് റിസോഴ്സ്. സോ ഹിയർ അവർ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ഈസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ. റോ മെറ്റീരിയൽ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 1,000 pounds മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കൺസ്ട്രെയിന്റ് റിസോഴ്സ്. ഓക്കെ. Which one of the alternatives below should Eagle Brand accept in order to maximize contribution margin? Contribution margin maximize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം Eagle Brand accept ചെയ്യേണ്ടത്? So what is that? Maximize contribution margin. Which alternative to accept? So what is that? Product mix decision under constraint. So അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും? We will decide to produce that product which is giving maximum contribution margin per unit of the constrained resources. Here, the constrained resource is the raw material. So we will be producing the product which is having the highest contribution margin per unit of raw material. So let's find out. Okay. Let's take for product X എടുക്ക. Product X in the contribution margin. What is the contribution margin for product X? Selling price is 100, variable cost is 80. 100 minus 80 is equal to 20. And what is the raw material? Constrained ആയിട്ടുള്ളത് raw material ആണല്ലോ. Raw material ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര വേണം? 4 pounds. So what is the contribution margin per unit of raw material? 20 by 4 is equal to 5. അല്ലേ? 20 by 4 equal to 5 is the contribution margin per raw material. Okay, 5. Let's check for product Y. Product Y എടുക്കാം. Contribution margin is equal to, what is the contribution margin? 130 selling price minus 100, 30. And what is the raw material? Per unit എത്ര വേണം? 10 pounds. So contribution margin per unit of raw material എത്രയാണ്? 30 by 10, it is $3. അല്ലേ? Which product to produce? ഏത് product produce ചെയ്യും? Come on, get me the answer. Which product will you produce?
Yes, product X. Why? Because product X is having the contribution margin per unit of raw material as 5, which is greater than 3 for product Y. So we will decide to produce product X. ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സിന് ഇത്ര മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഡിമാൻഡും കപ്പാസിറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഡിമാൻഡും കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈനിങ് കൊണ്ട് മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവുക. So we will use this 1000 pounds of raw material to produce what? Product X. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the contribution margin? How many units? ഇവിടെ കണ്ട എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000 NBS will be used to produce product X. ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 4 പൗണ്ട്സ് വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1000 പൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് how many you could produce? You could produce 250 units. മനസ്സിലായോ? So what is the answer? Which one of the alternative should Eagle brand produce accept in order to maximize contribution margin? 250 units of product X. Clear? So ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ്? ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങളും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Yes, simple question. Give me the answer. United Industries manufactures 3 products at its highly automated factory. The products are very popular with demand far exceeding the company's ability to supply the marketplace. To maximize profit, management should focus on each product. Contribution margin per machine hour. Okay, highly automated ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറി ആണ്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ അതൊരു ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വി വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ മെഷീൻ അവർ വിച്ച് ഇസ് ഹയർ, നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേഷ്യോ, സെഗ്മെന്റ് മാർജിനും അല്ല, ഗ്രോസ് മാർജിനും അല്ല. ഇൻ ഓർഡർ ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ മെഷീൻ അവർ ഹയസ്റ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൈബീരിയൻ സ്കീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യെസ്. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിന്റെ കുറെ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. യാ, ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? സോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ, അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ. Austin Manufacturing, which is subject to a 40% income tax rate, had the following operating data for the period just ended: selling price, variable cost, and fixed cost. Management plans to improve the quality of its sole product. അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. By replacing a component that cost $3.5 with a higher grade unit that cost $5.5. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് അതിന് കറന്റ് $3.5 ആണ് വില. അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 5.5 കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, അക്വയറിംഗ് എ 180,000 പാക്കിംഗ് മെഷീൻ. ഒരു $180,000 വിലയുള്ള ഒരു പാക്കിംഗ് മെഷീൻ അക്വയർ ചെയ്യണം. Austin will depreciate the machine over a 10-year life with no estimated salvage value by the straight line method of depreciation. Austin എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മെഷീന് 10 ഇയറിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും.
180,000 മെഷീന് 10 ഇയറിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് കളയും അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സാൽവേജ് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല മെഷീന്. If the company wants to earn after tax income of 170 to 800 in the upcoming period, it must sell. Upcoming period എത്രയാ 170 to 800 ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കണം? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഡിസൈർഡ് സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. Can you work it out? Can you work it out? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ കമ്പോണൻസ് മാറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ആ 3.5 വിലയുള്ളത് 5.5 ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. That's difference. And 180,000 packing machine നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And we have to provide depreciation for this 180,000 packing machine. അത് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്ര ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്? 5.5 ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. 3.5 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 5.5 ആയി. സോ 5.5 മൈനസ് 3.5 വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 2 യൂണിറ്റ്സ് ആഡഡ് ആയി. സോ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ മാറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. So let's work it out. So the selling price is 60. അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ബട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കറന്റ് എത്രയാണ്? കറന്റ് 22 ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാറ്റം, ഇതിൽ 3.5 വിലയുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റിന് നമ്മൾ 5.5 വിലയുള്ളതായിട്ട് മാറ്റുന്നു. സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. 3.5 ഉണ്ടായിരുന്നത് 5.5 ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? $2. ബിക്കോസ് 5.5 മൈനസ് 3.5 $2 അവിടെ കൂടുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പോണന്റിന്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയായിട്ട് മാറും? 24 ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനേക്കൂടെ ഒരു $2 കൂടെ കൂടും, $2 കൂടെ കൂടും. അപ്പോൾ 24 ആയിട്ട് മാറും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്തായിരിക്കും? 60 മൈനസ് 24. വാട്ട് ഇസ് 60 മൈനസ് 24? 36. യെസ്. ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ മാത്രമല്ല, വേറൊരു സാധനം കൂടെ മാറുന്നുണ്ട്. എന്താ അത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കറന്റ് എത്രയുണ്ട്? $504,000 ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയൊരു പാക്കിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയൊരു പാക്കിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ആ പാക്കിംഗ് മെഷീന് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് എ ഫിക്സഡ് ചാർജ് അല്ലേ? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷനിൽ നമ്മൾ 10 ഇയർ ലൈഫിൽ ആ ഒരു മെഷീനെ ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? $180,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ -0, 180,000 ഇറ്റ് സെൽഫ്. എത്ര ലൈഫാ? 10 ഇയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് 1 ഇയർ? ഇറ്റ് ഈസ് 18,000. സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താകും? ഈ 504,000 പ്ലസ് ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 504,000 പ്ലസ് 18,000 522,000 ആവുന്നുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇനി ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇൻകം 170 to 800. ഇതെന്താ? ആഫ്റ്റർ ടാക്സാ വേണ്ടേ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? പ്രീ ടാക്സ് ആക്കണം. പ്രീ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് PTP is equal to 170 to 800 ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാ? തന്നില്ലേ?
40%. Okay. So 172,800 after tax profit divided by 1 minus tax rate. That is 288,000. So ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കണം? ഡിസയേർഡ് സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അവർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അവർ ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ? ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ആയിട്ടാ തന്നേക്കുന്നേ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 522,000 പ്ലസ് ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 288,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 36. എത്ര വരും? 522,000 plus 288,000, which is 810,000 divided by 36. It is 22,500. ഇനി അതുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആൻസറിൽ. യാ ഗുഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ബേസ് ഈസ് ദ സെയിം. നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് സെയിൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന രീതി മാറ്റുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ചേഞ്ച് വരുത്താനും മനസ്സിലാക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കേ. യെസ്, ഈ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിംസും മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിംസും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഈ ജെ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ചൂസിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. യാ, അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. സോ ഐ എം മൂവിങ് ഫ്രം ബാക്ക് ടു, ബിക്കോസ് ാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ഔട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A company currently sells 46,000 units of its product annually at a sale price of $38 per unit. Variable cost per unit total $21 and the fixed cost each year are $749,000. Fixed cost include the annual salary of the 3 sales staff, which is $55,000 each. Management is considering changing the sales staff's compensation. Under this proposal, sales staff salaries would decrease to $25,000, but sales staff would also receive a commission of $2 per unit for each unit sold. Management estimates this option will increase sales 10%. Should management change to the commission-based plan and why? So, question എന്താണ്? This is the actual question. നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന actual question ആണ് ഇത്. So, read out the question once more and I will explain the question. Consider. നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണോ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ? കറന്റ് മാനേജ്മെന്റ് 46,000 യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് 38 രൂപയ്ക്ക്. 38. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 21 ആണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 749,000 ആണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റില് എന്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്? 3 സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, അവരുടെ സാലറി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സാലറി എത്രയാണ്? 55,000 ഈച്ച്. 55,000 into 3 അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ഈ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന്റെ കമ്മീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഈ പുതിയ പ്രപ്പോസൽ പ്രകാരം സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന്റെ സാലറി 55,000 നിന്ന് 25,000 ആയിട്ട് കുറയും. പക്ഷേ
അവർക്ക് 2 രൂപ എത്ര യൂണിറ്റ് അവർ വിൽക്കുന്നു അതിന് 2 രൂപ കമ്മീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് 10% കൂടുന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്ലാൻ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നോക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്ലാൻ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ? പ്രോഫിറ്റ് കൂടാന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇത് എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. സോ ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു കമ്പയർ വിത്ത് ദ earlier operating income and the current operating income. അത് ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തന്നെ നോക്കിയേ. നോ യെസ് ബിക്കോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നുണ്ട്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വെദർ ദർ ഇസ് എനി ഇഫക്ട് ഓൺ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. അല്ലെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാന്ന് നോക്കാം. ഈ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അല്ലെ? So let's compute. So current situation before plan. Done. So what is the sales revenue? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. സെയിൽസ് റവന്യൂ is equal to 46,000 units into 38 അല്ലേ? 46,000 into 38 എത്ര വരും? 1,748,000 less variable cost. Variable cost എത്ര ഉണ്ട്? 46,000 into 21 എത്ര വരും? 46,000 into 21 966,000. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിനും കണ്ടുപിടിക്കാട്ടോ. So what is the contribution margin? 782,000 less fixed cost. Fixed cost എത്രയാ? 55,000 ഒരു ആൾക്ക് വെച്ചിട്ട് എത്ര ആളുണ്ട്? 3 ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? 3 സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോ 55,000 into 3 165,000 is the total fixed cost. Operating income എത്രയുണ്ട്? 782,000 minus 165,000 617,000. ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. ഓക്കെ, സോറി 740 നമ്മൾ സോറി കേട്ടോ, മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺ മൈ പാർട്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് തന്നുണ്ട്. എത്രയാണ്? 749,000. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഇപ്പോൾ 782,000 മൈനസ് 749,000 എത്രയാണ്? 33,000 ആണ് കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. ഇനി ആസ് പെർ ദ ന്യൂ പ്ലാൻ, പുതിയ പ്ലാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. അവിടെ ചെയ്യാം. പുതിയ പ്ലാൻ പ്രകാരം സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്താകും? When the new plan is implemented, sales will increase by, managers with this option will increase sales by 10%. സെയിൽസ് 10% കൂടും. നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് 46,000 ആയിരുന്നു സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ 10% കൂടാന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് 10% 50600 യൂണിറ്റ്സ് ആകും. ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 38. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? 50600 ഇൻറ്റു 38 1,922,800 less variable cost. Variable cost എന്താകും? 506 അല്ലേ ഇൻറ്റു 21. 50600 ഇൻറ്റു 21 എത്ര വരും? 1,062,600. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ നോക്കിയ പുതിയ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഈ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കണേ? ഓരോ യൂണിറ്റിനും 2 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. സോ അഗെയിൻ ഒരു കമ്മീഷനും കൂടെ വരും. അവർ വിൽക്കുന്നത് 50,600 യൂണിറ്റ്സ്. അതിന് 2 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 101 200 കമ്മീഷനുമായിട്ട് പോകും. വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ദെൻ? 1,922,800 minus 106,600 minus 101 200. It is 759,000 less
നേരത്തെ 749,000 ഈ 55,000 ഇൻറ്റു 3 1,65,000 ഇവരുടെ സാലറിയാണ്. ബാക്കി 749,000 165,000 കുറച്ചാല് 584,000 അല്ലെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ 789 അതിൽ മറ്റേ 55,000 വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നേ. 55,000 ഇൻറ്റു 3 1,65,000 കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രയുണ്ട്? ഒരു 584,000 ഉണ്ടാകും. ഇനി നമ്മുടെ പുതിയ റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാലറി എങ്ങനെയാണ്? പുതിയ റിവൈസ്ഡ് സാലറി 25,000 വെച്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ പുതിയ സാലറി ഈസ് 25,000 ഇൻറ്റു 3 75,000. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എങ്ങനെയായിരിക്കും? 759,000 മൈനസ് 58,000 പ്ലസ് 75,000 ഇറ്റ് ഈസ് 286,000. അല്ലെ 759,000. സോ 55,000 ഇൻറ്റു 3 165,000 കുറച്ചു. സോ 749,000 മൈനസ് 165,000 584,000. ഇനി നമ്മൾ എത്രയാ കൊടുക്കുന്നത്? 25,000 ആയിട്ട് കുറച്ചു 75,000. Would decrease to 25,000. Okay. So 55,000 minus 25,000 is 30,000 കുറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലേ? സോ ആക്ച്വലി ഈ എന്താ പറയാ, ഈ 749,000 നിന്ന് ഈ 30,000 കുറയുമ്പോ സോറി ഗൈസ്, ഈ 749,000 ആണ്, സോറി ഞാനതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. 749,000 ആണ് നമ്മുടെ ഇത്. സോ 55,000 അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 584,000. ഓക്കെ, ഈ 749,000 അതിൽ നിന്ന് ഈ 55,000 ആയിരുന്നു മുമ്പത്തെ സാലറി, അതിപ്പോ എത്രയായി? 25,000 ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 30,000 വെച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 30,000 വെച്ചിട്ട് 3 പേർക്ക് കുറഞ്ഞുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 749,000 30,000 വെച്ച് 3 പേർക്ക് കുറയുമ്പോൾ 749,000 മൈനസ് 30,000 ഇൻറ്റു 3 ഈസ് 90,000. സോ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ ന്യൂ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? നമുക്ക് അങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ തരാത്തതിന്റെ വില അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട. 649,000. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താകും? 759,000 മൈനസ് 100,000. Just a moment. റിമൈനിങ് 584,000 അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. യെസ്, ഇങ്ങനെയും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം. കാരണം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരത്തെ ചെയ്തതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്സ് മിസ് ഡി ആണോ ആൻസർ? യെസ്, ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? 765,000 അല്ലേ, 749,000 നിന്ന് നമ്മൾ ആ 55,000 പോർഷൻ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു. വെറുതെ അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 749,000. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ 749,000 നിന്ന് 165,000 കുറച്ചപ്പോ 584,000 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ അഡീഷണൽ എത്രയാ? 25,000 ഇൻറ്റു 3 75,000. സോ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 659,000.
ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറഞ്ഞത് മാത്രം അവിടെ കുറച്ചിട്ടാലും മതി. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അതിനെ കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പും കാണിച്ചു തന്നു. ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കരുതിയിട്ടാണ്. ന്യൂ പ്ലാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുമെന്ന്. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂ പ്ലാൻ പ്രകാരം സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന്റെ സാലറി 25,000 കുറയും. നേരത്തെ 55,000 നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ 25,000 ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രല്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ 2 രൂപ ഓരോ യൂണിറ്റിനും 2 രൂപ വെച്ച് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പുതിയ പ്ലാൻ. മുമ്പ് 55,000 ആനുവൽ സാലറി, സോറി, ഒരു പെർ സാലറി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ 25,000 ഫിക്സഡ് സാലറി പ്ലസ് 2 യൂണിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ്, 2 പെർ യൂണിറ്റ്, $2 ഫോർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് സോൾഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കമ്പോണന്റും കൂടെ ചേർന്നൊരു പോർഷൻ. അപ്പൊ പുതിയ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സെയിൽസ് റവന്യൂ 46,000 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സെയിൽസ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ കാരണം 10% ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 46,000 പ്ലസ് 10% 5,600 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ സെയിൽസ്. അതേ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് പ്രൈസ് 38. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 5,600 ഇൻറ്റു 21. മാത്രമല്ല ഈ പുതിയ പ്ലാൻ കാരണം കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 രൂപയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ കമ്മീഷൻ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ 5,600 ഇൻറ്റു 2 101 200. അതൊരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 759,000. ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് 749,000 ആയിരുന്നു മുന്നേ. അതിലെന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു? ഈ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി 55,000 വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ അതങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി കളയാം. സോ ഈ സാലറി കൂടാതെയുള്ള മറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 584,000 ഉണ്ട്. ഇനി 55,000 സാലറി അല്ല ഇനി കൊടുക്കുന്നത്. എത്രയാ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 25,000 കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. 25,000 ഇൻറ്റു 3 പേര്, 25,000 to 75,000. സോ പുതിയ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 659,000. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് 55,000 ആയിരുന്നത് 25,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആക്ച്വലി 30,000 അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 30,000. അപ്പൊ 30,000 ഇൻറ്റു 3 അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് ആയിരിക്കും പുതിയ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 659,000. അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താവും? 100,000 ആകും. സോ പ്ലാനിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം 33,000 ആയിരുന്നു. പ്ലാനിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയായി? 100,000 ആയിട്ട് കൂടി. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഈ പ്ലാൻ എടുക്കോ ഇല്ലയോ? ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ അഡോപ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഈ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്ലാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലൈക്ലി ഇഫക്ട്? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ബൈ 67,000. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം 67,000 ആയിട്ട് കൂടുന്നു. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മറ്റേ സെയിൽസ് പേഴ്സന്റെ പഠിച്ചില്ലേ? 45 സെയിൽസ്, 6% കമ്മീഷൻ 3% മാറുന്നു. അതിന്റെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. ചൂസിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്, the answer is right. ടോണലി ഇതും സെയിം താനം തന്നെ. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഡെൽഫി കമ്പനി നമ്മൾ ആ 35,000 യൂണിറ്റ്സിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ? സെയിം സാധനം തന്നെ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. സോ വി കുഡ് ആക്ച്വലി വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. യെസ്, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ഐ എം നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഹൗ ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് 1000 LBS ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ. 1000 pounds ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1000 ഉള്ളൂ, 1200 ആയി. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്? ഇതിൽ ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ 2 പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. കൺസ്ട്രെയിൻഡ് റിസോഴ്സ് എന്താ? റോ മെറ്റീരിയൽ. 1200 pounds ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. അപ്പൊ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ 200 - 176
എത്ര വരും 24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 8 ഇറ്റ് ഇസ് 3. For product Y ആണെങ്കിലോ contribution margin 250 minus 250 divided by 10 5. So 3 and 5. So which one will produce product Y? കാരണം അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതലാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പാസിറ്റിയും ഡിമാൻഡും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ 1200 പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് Y പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 1200 പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് 10 പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് 120 1200 ബൈ 10 120 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് Y പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റും. സോ ഐ എം നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഇതേ ഒരു സിമിലർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലി ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഡീഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് പോലെ ആവില്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും, അപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾക്കിനി ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത സാധന. യെസ്, ദിസ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. കാരണം ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പോലെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദ സെയിം. ട്വെൽകോ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് സെൽസ് ടു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഏതാ? Product A, product B, and their contribution margin are also provided to us. Fixed cost for the year are 264, 480. Twelco calculated its break-even point at 28,500. Twelco break-even point at 28,500. What percentage of units sold are expected to be product A? So product A and product B ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ break-even point കാണണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് മിക്സ് ആണ്. സെയിൽസ് മിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെയിൽസ് മിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ. അതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സെയിൽസ് മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ തന്നേക്കണേ, അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത്? 28,500. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റോ 264, 480 divided by weighted average contribution margin. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് weighted average contribution margin കണ്ടെത്താം. Equal to 264, 480 divided by 28,500 അല്ലേ? 264, 480 divided by 28,500 we get the weighted average contribution margin to be 9.28. അല്ലെ? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ കണ്ടെത്തി. ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ശരിക്കും എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ടായിരുന്നത്? ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു അതിന്റെ സെയിൽസ് മിക്സ് SMA. ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ട്ടോ. ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ബി ഇൻറ്റു SMB, സെയിൽസ് മിക്സ് ഓഫ് ബി. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നേ. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അറിയണ്ടേ? സെയിൽസ് മിക്സ് ഓഫ് എ അല്ല അറിയണ്ടേ. നമ്മൾക്ക് അതിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സെയിൽസ് മിക്സ് ഓഫ് ബി? എയുടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ എന്തായിരിക്കും? 1 മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ? സെയിൽസ് മിക്സ് 100% റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഒരു 50% ആണെങ്കിൽ ബി 50% ആയിരിക്കും. എ 60% ആണെങ്കിൽ ബി 40% ആയിരിക്കും. എ ഒരു 30% ആണെങ്കിൽ ബി ഒരു 70% ആയിരിക്കും. സോ എ എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കും? 1 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്രയാ? 9.28. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ എത്രയാ? 10 ഇൻറ്റു SM. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് മിക്സ് ഓഫ് എ എത്രയായിരിക്കും? എക്സ് പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഓഫ് ബി എത്രയാ? 8 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് അല്ലേ? 1 മൈനസ് എക്സ്. Solve for it. 9.28 equal to 10x plus 8. ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ 8 into 1 8 minus 8 into minus x is minus 8x
So 9.28 is equal to 10x minus 8x, 2x plus 8. So 9.28 minus 8 എല്ലാത്തിനും കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാം 2x. So 9.28 minus 8 എത്ര വരും 1.28 is equal to 2x. x എന്തായിരിക്കും x is equal to 1.28 divided by 2 അല്ലേ 0.64 or 64%. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. പ്യുവർ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ അൽജിബ്ര ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ, നത്തിങ് ഡിഫറെന്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചോദ്യം വരാം. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ സെയിൽസ് ഡോളേഴ്സ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിംസും ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിംസും നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഈ സിമിലർ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. 10% ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു, യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ആകുന്നു, അപ്പോൾ എന്ത് അഫക്ട് ചെയ്യും? സോ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടേ? യെസ്, again we have done this question. 10% increase in annual fixed cost, 20% increase for direct labor, material cost 25% കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയോ? ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ മറന്നുപോയോ? Okay, this question. Leslie Corporation manufactures classroom desk chairs and tables. In the present market, the company can sell as many units of product as it can manufacture, but it is constrained by its availability of machine hour capacity. Sales price and cost information for each unit of product are shown below. എന്താ അത്? ലെസ്ലി കോർപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് റൂം ഡെസ്കും ചെയർസും ആണ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രസന്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മൊത്തം അവർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദ കമ്പനി ക്യാൻ സെൽ ആസ് മെനി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മാനുഫാക്ചർ. അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെഷീൻ അവർ കപ്പാസിറ്റി. അല്ലെ, അവർക്കൊരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഉണ്ട്, മെഷീൻ അവർ കപ്പാസിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണ്. സെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ഡെസ്ക് ചെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 1.5 മെഷീൻ അവേഴ്സ് വേണം. ടേബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 2.5 മെഷീൻ അവേഴ്സ് വേണം. വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഫ് എനി ഇസ് മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഗിവൺ ദ മെഷീൻ അവർ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്? ഓക്കെ, ഗെറ്റ് മീ ദി ആൻസർ. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇത്ര യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അത് വിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ട്. So they will be producing the product that is having the maximum contribution margin per unit of machine hour. So let's check for desk chair എടുക്കാം. Desk chairന്റെ contribution margin എത്രയാ? 75 is the selling price, variable cost is 60. So 75 minus 60 എത്രയാണ് contribution margin? 15. What is the machine hour required by them? 1.5 machine hour, 1.5 hours. So contribution margin per machine hour എത്ര വരും? 15 divided by 1.5 എത്ര വരും? 10. ഇനി ടേബിളിന്റെ നോക്കാം. ഇവിടെ വേണ്ട, ടേബിൾ എടുക്കാം. ടേബിളിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എത്ര വരും? 180 minus 155 അല്ലേ? 180 സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് 155, 25. What is the machine hour required? 2.5 machine hours. So contribution margin per machine hour എത്ര വരും? 25 divided by 2.5, 10.
Yeah. What would be the answer? The moment. What could be the answer? എന്തായിരിക്കും answer? Both products are equally profitable. There is not enough data to identify the most profitable product. Tables, desk chairs. Yeah. കാരണം എന്താ രണ്ടിന്റെയും നമ്മൾ നോക്കി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അവർ നോക്കി രണ്ടിന്റെയും സെയിമാ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ചെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടും ഈക്വലി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്. So another question. ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, പാറ്റേണിൽ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോക്കാം. Susan Hines has developed an estimate of the earnings per share of for her firm, a reseller of lawn equipment, for the next year using the following parameters. ഏതൊക്കെയാ? Sales, cost of goods sold, general administration expenses, selling expense, debt outstanding, effective tax rate, common shares outstanding. CVP ലാണോന്ന് ചോദിച്ചാ okay. She is now interested in the sensitivity of earnings per share to sales forecast change. സെയിൽസിലുള്ള ഫോർകാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഏർണിങ്സിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A 10% sales increase would increase earnings by. സെയിൽസ് 10% കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏർണിങ്സിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും? സോ യൂഷ്വലി ഇത് CVPന്റെ ഭാഗം ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലിവറേജ്, ക്യാപിറ്റൽ ലിവറേജ്, മറ്റേ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഒക്കെ പറയില്ലേ, അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണത്. ഇത് ടോട്ടൽ ലിവറേജിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഹെൻസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് പാർട്ട് ഓഫ് CVP അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. സോ 20 million സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് എത്രയായി? 10% ഇൻക്രീസ് ആയി സെയിൽസിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പുതിയ ഏർണിങ്സ് എന്തായിരിക്കും. കറന്റ്ലി ഏർണിങ്സ് എത്ര? കറന്റ് EPS ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നാലല്ലേ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കറന്റ് EPS എത്രയാ? EPS എത്രയാ? ഇൻകം, നെറ്റ് ഇൻകം. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ? നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണ്? സെയിൽസ് 20 million. സോ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഐ എം ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്. സോ ലിസൺ, സെയിൽസ് 20 million. സോ 70% ഓഫ് സെയിൽസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. സോ 20 million കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 70% കഴിഞ്ഞ് 30% ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ വേണ്ട, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സെയിൽസ് ഇസ് 20 million. Cost of goods sold, 70% of 20 million, it is 14 million. So gross profit will be 30%, which is 6 million. 6 million. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എത്രയുണ്ട്? 300,000. കുറച്ചളയാ. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ? 100,000 പ്ലസ് 10% ഓഫ് സെയിൽസ്. സെയിൽസ് എത്രയാ? 20 million. 20 million-ന്റെ 10% എത്രയാ? 2 million അല്ലേ? സോ 2 million പ്ലസ് 100,000, 2 million 100,000. സോ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് 5 million ആണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റ്. 5 million-ന്റെ 8% എത്രയാണ്? 400,000 നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ്? സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 6 million minus 300,000 minus 2 million 100,000 minus 400,000 എത്ര വരും? 3,200,000.
ലെസ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക. ടാക്സ് എത്രയാണ്? 35%. അപ്പൊ 3,200,000 35% കുറച്ചു കളഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണ്? 2,80,000. അപ്പൊ നമ്മുടെ EPS എന്തായിരിക്കും? ഈ 2,80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ 2 മില്യൺ ഷെയർസ് ഈക്വൽ ടു 1.04. ഓക്കെ, 1.04 അല്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ പുതിയ ചേഞ്ച് പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം. പുതിയ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ സെയിൽസ് 10% കൂടി. അപ്പൊ ഈ 20 മില്യൺ എന്നുള്ളത് 10% കൂടിയപ്പോ എത്രയായി? 22 മില്യൺ ആയി. ഈ 22 മില്യന്റെ 30% ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 6,600,000 ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്ടാ. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് 100,000. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര കുറയ്ക്കണം? 100,000 പ്ലസ് 10% ഓഫ് സെയിൽസ്. സെയിൽസ് ഇപ്പൊ 22 മില്യൺ ആയി. അതിന്റെ 10% 2,200,000 പ്ലസ് 100,000 എത്ര വരും? 2,300,000 ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറ്റൊന്നും വരുന്നൊന്നുമില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര തന്നെ? നമ്മുടെ ഈ 400,000 തന്നെ അല്ലേ? നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം സോറി പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എത്ര വരും? 6,600,000 gross profit minus 300,000 selling administration, sorry, general administration minus selling 2,300,000 minus interest 400,000. എത്ര വരും? 3,600,000 വരും. ലെസ് ടാക്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്രയാകും? ഈ 3,600,000 35% കുറച്ചാണ് റിമൈനിങ് 2,340,000 ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. സോ EPS എന്തായിരിക്കും? 2,340,000 divided by 2 million. 1.17. So 2,340,000 divided by 2 million 1.17. നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? നേരത്തെ 1.04 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എത്രയായിട്ട് മാറി? 1.17 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ എത്രയാണ് ഏർണിങ്സ് കൂടിയത്? ഏർണിങ്സിലെ ചേഞ്ച് എത്രയാ? 1.17 മൈനസ് 1.04 0.13. Let me check. Yes. ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് ആ ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുത്തി നോക്കാം, എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ക്ലിയർ ആണ്? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്.
Clear ആണോ? Okay. So actually we have completed our questions. Yeah. This question, one line question. The process of evaluating the effect of changes in variables such as sale price or wage rates on operating income is called. ചേഞ്ച് ഇൻ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് സെയിൽ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വേജ് റേറ്റിലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ, സെയിൽ പ്രൈസ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? യെസ്, റൈറ്റ്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ്. റൈറ്റ്. So by that, we have completed our questions. നമ്മുടെ CVP അനാലിസിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് വി ഹാവ് വർക്ക്ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ യു അനലൈസ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടോട്ടാലിറ്റി യു മേ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ, ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് മിക്സിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടി കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ആയി. കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദ സെയിം, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അത് മാത്രമല്ലോ ഡിഫറെന്റ്. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ വൺ വേർഡ് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വെരി തറോ റീഡിങ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ഹോക്ക് മെറ്റീരിയൽ. ഹോക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കിട്ടി, എല്ലാവർക്കും കിട്ടി? യാ. സോ ഹോക്ക് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ടാണോ കിട്ടിയത് അതോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടാണോ? സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, അല്ലേ? സോ വൺ തിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ അടിയിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അതിന് പ്രിന്റ് എടുക്കാം, ബട്ട് അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അത് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ എതിരാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസി. ആൻഡ് മേ ബി യു വിൽ ബി റിസീവിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ. 2 വോളിയൂംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, വോളിയം 1 ആൻഡ് വോളിയം 2. അതിൽ വോളിയം 1 നിങ്ങൾക്ക് 2 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വോളിയം, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ദാറ്റ്. എനിക്ക് പുതിയ റിവൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. വോളിയം 1 എന്താ പറയാ, കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ്, സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബി, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി വോളിയം 2 രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ സി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ്, പിന്നെ സെക്ഷൻ ഡി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, സെക്ഷൻ ഇ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ, സെക്ഷൻ എഫ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ്. ഇത് നാലും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇതിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ തെറോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നിങ്ങൾ പോവുക. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടെക്സ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഓരോ ഇതിലും എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ എയില് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണ്. സോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതില് ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. റേഷ്യോസ്, കറന്റ് റേഷ്യോ, ക്വിക്ക് റേഷ്യോ, ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് അത് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ബികോം വിത്ത് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബികോം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിനാൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്നെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ്. ഡിസിഷൻ അനാലിസിസിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്.
സോ ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ്, ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രൈസിങ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. ഇനി അടുത്തത് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ചവരെ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്കിന്റെ പോർഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് തിയറി പോർഷൻ ആണ്. ഈ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക്, അതൊരു പുതിയതായിട്ടൊരു തിയറി റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ, സെക്ഷൻ ഇ. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ്, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഇവാലുവേഷൻ, അതൊക്കെ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. അടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. എത്തിക്സ് മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിൽ എത്തിക്കലായിട്ട് കുറെ ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്തിക്കൽ ഡിലേമാസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മിഷൻ, വിഷൻ, ഗോൾസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ IMA, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ്, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി, അവർക്കും കുറച്ച് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്സ് ഉണ്ട്, എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിക്കണം. അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി പോർഷൻ ആണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് സെക്ഷൻ 2, സോറി പാർട്ട് 2. നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് പാർട്ട് 2. ഇനി പാർട്ട് 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഒരു പോർഷനിൽ, അതും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, വാട്ട്സ് ദ സെക്കൻഡ്, പ്ലാനിംഗ്, ബഡ്ജറ്റിംഗ്, ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. സോ അത് ആ ഒരു പാർട്ട് 1 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രോ ഓഫ് പാർട്ട് 2. ആൻഡ് someone you have me send doubts. ആ ഡൗട്ട്സിൽ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഐ വിൽ ബി സെൻഡിങ്. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വോയിസ് നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് ടു യു. ആൻഡ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലത്തെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക്. എൻ്റെ പഴയ ഹോക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത്, പുതിയ ഹോക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ ഹോക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ്സിന് മാറ്റമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം, മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സിന് മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Then I will remind you one thing that Monday you are having a test. ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ എടുത്ത പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരു 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ PDF ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. സോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എൻ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പഠിച്ചു, നോട്ട് തിയറി, കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മൈ വീക്കസ്റ്റ്, ഇതിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ ടഫായത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അത് എടുക്കുക. ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് പീരിയോഡിക്കലി ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വീക്ക്ലി ബേസിസിലൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യുവർ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് കോപ്പറേഷൻ വിൽ ബി ദർ. ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പോർഷൻ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ആണ്. സോ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ്. അപ്പൊ പുതിയ ടോപ്പിക്കിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പഴയ ടോപ്പിക് തറവായെന്ന് ഉറപ്പ് വരണ്ടേ? So do you have any doubts regarding any question discussed today? എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you can ask me now. After that we will wind up our today's session. No doubts? മാം വാട്സപ്പിൽ മാമിന്റെ നമ്പർ കിട്ടണില്ല, ഇൻവൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് മൈ ന്യൂ നമ്പർ, ജിയോ നമ്പർ ആണ്.
പുതിയ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ, ദിസ് ഇസ് മൈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ. Any doubts? ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? So can we wind up our today's session? Very fast reply. I hope Sachin, you are very hungry right now. Okay, so what about others? Can we wind up our today's session? Okay, good. So thank you. Good afternoon and have a nice day. Have your food. Take care and see you tomorrow. No, tomorrow is Sunday. See you on Monday. And be prepared for the test. Thank you.